Hello dear student, and welcome back to my lesson. Do you know how many different types of engineers are there in construction? Today we'll learn more about it. So the theme of the lesson, careers and basic actions. Today we will learn new information about careers, learn new words and terms related to the theme, read the text and translate it, learn grammar theme, and do the exercises. A career path is a smaller group of jobs within a career cluster that use similar skills. Each career cluster contains several career paths. You can start in a lower level job in a career path and with more education and experience move up within that path. Let me present you the vocabulary for today. So the first word, career paths. In Russian, продвижение по службе, and in Kazakh, мансап жолы. Engineering graduates, выпускники инженеры, инженер мамандығын бітірушілер. Prove competence, подтверждать профессиональное соответствие, кәсіби құзыреттілікті дәлелдеу. Segments of the market, сегменты рынка, нарық сегменттері. Entry level engineers, инженеры-стажеры, инженер-тағылымгер. More complex design projects, более сложные конструкторские проекты, күрделі конструкторлық жобалар. Management of other engineers, руководство другими инженерами, басқа инженерлерді басқару. Forensic engineering, инженерно-технологическая экспертиза, инженерлік технологиялық сараптама. Entry-level salaries, заработная плата на начальном уровне, бастапқы деңгейдегі жалақы. More responsible tasks, более ответственные задания, жауапты тапсырмалар. Now let's read the text, and the text is called Careers. In the United States, there is no one typical career path for civil engineers. Most engineering graduates start with jobs of low responsibility, and as they prove their competence, are given more and more responsible tasks. But within each subfield of civil engineering and even within different segments of the market, within each branch, the details of a career path can vary. And the translation: Құрама Штаттарында азаматтық құрылыста қарапайым мансап жолдары жоқ. Көптеген инженерлік іс бойынша оқу бітірген адамдар ұсақ-түйек жұмыстан бастайды. Содан кейін олар өздерінің кәсіби құзыреттіліктерін дәлелдеулеріне байланысты оларға жауапты тапсырмалар беріледі. Алайда тапсырманың күрделі болуы азаматтық құрылыстың кіші салалары, нарықтың әр түрлері, сегменттері мен мансап жолдарына байланысты. The word branch is translated into Kazakh like butak, or the second meaning is tarmak. For example, the tree has many strong branches. Or civil engineering is one of the main branches of engineering. The second phrase is jobs of low responsibility. Төмен жауапты жұмыс. For example, most engineering graduates start with jobs of low responsibility. Егер сын есімнің салыстырмалы шырайына аударатын болсақ, more responsible tasks болады. Яғни, жауаптырақ жұмыс, немесе тапсырма. For example, if you do everything right, you will be given more responsible tasks. In some fields and in some firms, entry-level engineers are put to work primarily monitoring construction in the field, serving as the eyes and ears of more senior design engineers, while in other areas, entry-level engineers end up performing the more routine tasks of analysis or design. And the translation. Кейбір салаларда және кейбір фирмаларда бастапқы деңгейдегі инженерлер көбінесе аға жобалаушылардың көзі мен құлағы ретінде жұмыс істеп, жергілікті құрылысты бақылайды. Ал басқа салаларда бастапқы деңгейдегі инженерлер талдау немесе жобалаудың күнделікті міндеттерін орындайды. The word perform has
two meanings in Kazakh language. The first, орындау. For example, he may perform all duties as engineer. And the second, өнер көрсету, ортаға шығып сөйлеу, немесе орысша выступать. The stars are performing on the stage. The word senior is translated like аға, орысша старший. Мысалы, I'm senior engineer since last year. Яғни senior engineer дегеніміз аға инженер. Яғни инженердің статусы туралы айтып тұр. The next example, James was senior lieutenant in youth. Senior lieutenant дегеніміз аға лейтенант дегенді білдіреді. More senior engineers can move into doing more complex analysis or design work or management of more complex design projects or management of other engineers or into specialized consulting including forensic engineering. And the translation, аға инженерлер күрделі талдаумен және жобалаумен, күрделі жобаларды басқарумен немесе басқа инженерлерді басқарумен инженерлік технологиялық сараптаманы қоса алғанда мамандандырылған кеңес берумен айналысады. Forensic engineering, the translation, инженерлік технологиялық сараптама. It is the investigation of materials, products, structures, or components that fail or do not operate as intended, causing personal injury or damage to property. Яғни адамға немесе мүлікке зақым келтіретін бұзылған немесе істен шыққан материалдар, өнімдер, құрылымдар немесе компоненттерді зерттеу жұмысы болып табылады. Басқаша айтқанда, өнімдер, аппараттар, материалдардың істен шығуымен бұзылу себебін анықтайды. The next word, design. Бұл сөз қазақ тіліне жобалау деп аударылады. Our company specializes in designing and building residential houses. And the last part of our text, salaries for civil engineers in the United States have typically been lower than those for other fields of engineering, but entry-level salaries are higher than those in most non-engineering fields outside IT. Аудармасы, Америка құрама штаттарындағы құрылыс инженерлерінің жалақысы әдетте инженерліктің басқа салаларына қарағанда төмен, бірақ бастапқы деңгейдегі жалақы ақпараттық технологиялар саласын есептемегенде көптеген инженерлік емес салалардағы жалақыдан жоғары. The word salary is translated like жалақы. For example, my salary is higher than I expected. I hope the text and translations were clear for you. Now let's do the exercise for the text. Here you should complete the sentences according to the text. There are only 3 incomplete sentences. The next exercise, scan the text and answer the questions. Мәтінді тағы бір қарап шығыңыздар өздеріңіз, сосын берілген сұрақтарға жауап жазыңыз. Әр мамандық иесінің атқаратын өзіндік жұмыстары мен тапсырмалары болады. Олай болса, кестедегі құрылыс саласында атқарылатын кейбір маңызды жұмыстарды қарап жазып алайық. Pay attention to the pronunciation. Basic actions. Measure. Өлшеу. Drill. Бұрғылау. Mark. Белгілеу. Cut. Кесу. Screw. Бұрып, бұрап бекіту. Place. Орнықтыру, орналастыру. Nail. Шегелеу. Repeat. Қайталау. Lift. Көтеру. Push. Басу. On the next presentation you have the text about how to raise a stud wall. Here you should read and translate the text by yourself. And the exercise for this text is matching the words with their meanings. Let's start our grammatical theme. It is pronouns. Pronouns are words that are used in place of nouns in a sentence.
We commonly use pronouns in speech and writing to avoid sounding unnatural and repetitive by reusing the same noun in a sentence multiple times. Take, for example, the following sentence. John said that John wants to use the computer that belongs to John. Яғни ағылшын тілінде күнделікті ауызекі тілімізде немесе жазба тілімізде қолданылатын есімдіктердің түрлері көп. Әр есімдіктің сөйлемде өзінің атқаратын функциясы бар. Жоғарыда көрсетілген мысалдан есімдіктің сөйлемде маңызды рөл атқаратынын аңғаруға болады. The sentence is awkward because John is repeated so many times. Instead, we can use personal pronouns to stand in for the name of the antecedent to make the sentence sound more natural. Сөйлемде Джон есімі көп қайталанғандықтан, оны айту да, тыңдау да жағымсыз. Мұндай жағдайда есімнің орнына есімдікті қолдануға болады. Мысалы, John said that he wants to use the computer that belongs to him. Яғни бір рет қана біз Джон есімін қолдандық, содан кейінгі жағдайларда біз he және him есімдіктерін қолдандық. Берілген кестеге мән беріп қараңыздар. Бұл жерде үш есімдіктер көрсетілген. Subject pronouns, possessive adjectives, object pronouns. Біріншісі subject pronouns дегеніміз жіктік есімдіктер. Мәселен, мен, сен, ол, олар деген секілді. Possessive adjectives дегеніміз өздік есімдіктер. Яғни кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін есімдіктер. Object pronouns дегеніміз толықтауыш қызметін атқаратын табыс септігінің сұрағына жауап беретін есімдіктер. Мысалы, маған, оған, оларға деген секілді. Есіңізде қалу үшін кестені дәптерлеріңізге сызып, жазып алыңыздар және жаттап жүріңіздер. And the exercises for you. Fill in the gaps with possessive adjectives. And the second exercise, underline the correct pronoun. Бірінші жаттығуда сөйлемдерді қажетті өздік есімдіктермен толықтыруларыңыз қажет. Ал екінші жаттығуда әрбір сөйлемде қарамен жазылған екі сөздің біреуін таңдап жазып шығасыздар. Яғни дұрыс вариантын таңдау қажет. And the homework for you is to write sentences as in the example. Бірінші жаттығуда, яғни үлгіге қарап, сөйлемдерді жазып шығасыздар. For example, brother, Jim. That's my brother, his name is Jim. Яғни берілген сөздер brother мен Jim, аға мен Jim, соны сөйлем қылып жазған. That's my brother. Анау тұрған менің ағам, his name is Jim. Оның есімі Jim. And in the second exercise, fill in the gaps with the corresponding object pronouns. Яғни сөйлемдерді толықтауыш қызметін атқаратын есімдіктермен толықтырып жазып шығу. Мұндай есімдіктер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұраққа жауап береді. I hope today the lesson was useful and interesting for you. And the lesson is over for today. Thank you for your attention. Goodbye.